So hi guys, Hi, I am guys. Giselle Benitis, I'm LBC Bansain. and we are going to share our ideas and answering the following question about the movie How to Make a Million Before Grandma Dies. So the first question, How does the movie How to Make Millions Before Grandma Dies depict the concept of a good life? the movie How to Make a Million Before Grandma Dies portrays a good life as a balance between wealth and relationship. While characteristics chase financial success, then genuine happiness can be found in family bond, personal fulfillment, rather than just a money. So bali, di lang gatuyok sa kwarta ang tinuod nga kalipay. Di po makita ni mong tinuod nga kalipay sa imong friendship, sa relationship sa imong pamilya. Ato. Then, Same thoughts sa iya. Kanang having balance kay kanang having balance sa imong personal nga perspective about kanang relationship sa imong family, sa friends, kanang genuine happiness nimo nga mahatag sa ila ug mahatag po nila sa atoa, o not just material things. Kay kanang a good life kay means kanang happy ka. For me, that na siya. then Question number 2. which philosopher's perspective on a good life is reflected in the movie? Provide example from the film to support your answer. So, the philosopher is si Aristotle. The human flourishing about natural happiness. So, sa movie, sa How to Make Millions Before Grandma Dies, kanang nagpakita nga kanang kung unsay needs or unsang gusto nga makuha ni M kay about sa mana sa iyang lola. Motong iyang kanang kuan pero iyang gusto pero at the end kay ang natural happiness nga iyang na portray or na realize kay kanang having some time with his family, kay kanang mao dayto ang kanang true happiness nga iyang na realize at the end. So ang ako pod si Aristotle nga kuan perspective na good life is human flourishing. So bali, wealth is a part of success. True happiness comes from living virtuously and nurturing relationship with your family and connecting with your loved ones rather than just material Needs. materialism inana. So same gyapon atong na-realize ni M nga dili lang gagahulat siya sa mana siyang grandma, kundi kanang kailangan niya mo connect og di niya makita ang tinuod nga kalipay. Good in a good life. Sige. So number 3, 3. How does a good life mean to you personally? Which philosopher's viewpoint aligns with your define of a good life and why? so bali sa ako, a good life is about having balance sa relationship, pursuing happiness, and galay ni siya kang Epicurus who believes that good life is found in a simple pleasures, inner peace, relationship, and rather than just a material wealth. So, para sa ako personally, ang good life kay kung unsa ang mas nagpaka-happy sa imuha, kanang genuine nga happiness, kay kanang dili lang siya kanang fake like eme tapos kanang mo na siya ang mo nang kanang nakapakuan sa ko kanang unsa ang good life. Then sa philosopher nga makuan kay si Manuel Kant, kay kanang to live a good life, doing what we love, being active, and having a sense of purpose. So kanang what we love kay mao ginapon personally magpakapi sa tuwa. Then ang kanang sense of purpose is kabalo ka unsa imong worth ug unsa imong purpose, kanang murag fulfillment nimo. Tapos muna siya ang magpakapi sa imo kay kabalo na ka unsa imong purpose ug worth sa ani nga kuan sa imong life. So Mao to mora to Yes. amo ang ideas and reflection about sa movie Kanang movie nga How to Make a Million Before Grandma Grandma Dies. Dies. So that's